Welcome back to Russian with Nastya. How are you today? Как дела? У меня хорошо. Today I'm going to teach you how do you ask how to say something in Russian. You will find out how to do it today. When you don't remember a word or you just don't know it, you have to ask someone Russian, but you don't know how. We'll learn these phrases today. So let's start. Как по-русски a beer? Как по-русски a beer? And the answer is пиво. Как по-русски a letter? Как по-русски a letter? And the answer is письмо. Another way to ask is что значит? And here you can ask about this Russian word that you don't know or can't remember. Что значит медведь? Что значит шкаф? Что значит холодильник? How to say I don't understand? Я не понимаю. Я не понимаю. And to say I do understand, just skip не. Я понимаю. Я понимаю. I don't remember. Я не помню. Я не помню. To say I remember, just skip не. Я помню. Я помню. I forgot. Я забыл. If you are a man. Я забыл. If you are a woman, you should say я забыла. Я забыла. I don't know. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. To say I know, just skip не. Я знаю. Я знаю. Also, a very useful expression is я думаю, что. Я думаю, что. For example, я думаю, что сегодня будет тепло. Я думаю, что сегодня будет тепло. That's all for today. I hope this video was helpful. Feel free to write a practice sentence in comments below. Connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. Спасибо за внимание. До свидания. Пока!